remote transmission oba GCM oba wifi. So obanga okaconnectinze ku GCM sim card kasobola okutransmittinga live audio ne video kwoyo akacontrollinga remotely. Kano kolaba osobola okaconnectinga ku simu yo kaina app osobola okaconnectinga ku simu yo wano nobeera nga buli kimu okifuna ku simu. Kyobola banga nkugambye bibale tebyetaagisa kubeera mu tesimanyi bajje bakajjeyo bajje memory card bagende ba accessing information nedda buli kimu oba okifuna live live feed. Oba kyengezaako okubanyonyola mu kitegeera kiringa wona agamba nti kati president wa final meeting mu office ye buli kimu kyagenda okwogera bali baba bakifuna bulungi nnyo live in real time. Wachifuna bulungi in real time. Era wabanga singa president wafu atudde mu office eyo ngali mu kuteesa wamu ne secretary general David Lewis Lubongo yao oba ne ba foot soldiers oba n'abakulembeza ab'enjawulo nga bayina maybe protest bategeka kiriko abantu ku Kampala Road for example oba Entebbe Road ku State Square yagalagana kizalekayo baba tebana kusimbula kigere kuva ku headquarters nga abamaje bakoze iki batuse wodaraki kuba bali babera bafunye live inter nga bakozesa account ngako nekirala eyo live feed osobola okugifuna anywhere in the world. Okitegeera bulungi anywhere. Sigamba tino ina kubeera mu NUP offices okubeera nga accessinga live feed eyo. So kino kyabadde very kintu kyabulabe nnyo nga bwe nagambye yesterday nga nkola video nga sinaba kufuna bifaananyi bino. Waliwo video gye nasoose okukola naye nga sinaba kufuna the details of these videos. Nti gwe tomanyi kyekitegeeza kubeera nga omuntu akusipayingako nga buli kimu kyoyogera akiwulira nga buli kimu kyokola akiraba. Ebyo bintu bibiri. So these are the most powerful things we bakoze ku kitebe kya national platform nti babaginze ekitebe nga buli kimu his excellence Kyagulanyi Ssentamu kyagenda okukola kigenda kuba kirabibwa office ye nga buli kimu kyagenda okubeera nga ayogera nakyo kigenda kuba kiwulirwa. Va ku bino ebyo ganti nno bazze ne bamenya ebyo osobola okuliclaiminga stolen items tugenda mu court ne tubawabira in competent courts ne oba judiciary independent obulungi yagalagana kirizalekayo tubawangulira ne bali wa sente ebitirivu nnyo ebintu ebayonoonye bya bukadde na bukadde naye ekintu kye bayita okuspyingako ekyo cannot attach it to any monetary value. No way. Kyabulabe nnyo. So bu devices buno bumu olokujja kesimu eno waliwo addanku ate saagala atawanyira ivu eno. Yeah. Okay. Esimu gijjeko. Spy devices buno kati nga kano bw'okalaba kasobola okubeera programmed nga kasindika message oba kasindika alerts we kadetectinga y'amaloboozi oyo ayina receiver oba akacontrol nga remotely asobola okufuna alert nti oba ne kamukuba akadeti tulu yeetegeka okuwuliriza ebikola ki ebigenda mu maaso. Kali very strong wadde sikalero kadda bannabo bakabitegeera kati imagine bakyakozesa na buno bwadda siga nti kafumye buno bwadda nnyo era bali outdated anyway. Tebali ku mulembe yadde n'akamu. So kino kitegeeza ku device eno nga buli mukuliwulira buli kimu ekibale kigenda okubeera nga kyogerwa n'okukolebwa mu office Museveni wamu ne mutabani we Iso Semwai polisi EPDF
SFC bonna abadde bagenda kubeeranga live n'otunuulira abaana abasomye nga tebabalina kyeddako ndowooza okategedde bulungi nga guno omulembe ng'omwana bw'asomera mu bonna basome ng'asomera bwereere bakuli bakkiringize kiyalinga veyamsamanta alikusomesa oli kuwa omukisa TV yensinzidde ewange netowakayo ekyanze eringambo yangosama supply nga kabeera tekyetaagisa kali charginga teketaagisa kali charginga nti ate okagiyo kali charging nedda ng'ovudde kwako twabaddeyo ne kano nako yakatupostingiddeyo bulungi ku kaliwa yes kaakano ako era olaba kuliko ekigambo GPS tracker okalaba bulungi kaliko ekigambo GPS tracker ekyo kiri self explanatory naye kano kolaba ssebo nako kamaanyi kali very powerful yes kali very powerful nako nakakozeeko kunoonyereza nenkakola ki nenkasomako bulungi keeko kennyini nga bw'okalaba wa ya kaako GPS tracker kano ko bakajje mu mmotoka kano ka GPS tracker kano bakajje mu mmotoka emmotoka gye bakajjeemu y'emmotoka president waffe gy'akozesa wamu ne ttiimu ye nga tebaagala kosa zino emmotoka ezimanyiddwa era yo yasigaddeyo ku kitebe buli mmotoka yasigadde ku kitebe zonna baazikoze eki baazimenye ne baziyingira kati kano ko oyinza okayita ka boom boost super car vehicle quad band GPS tracker era obanga oyagala okasaakingako gweteeka mbutesi kigambo boom boost super car vehicle quad band GPS tracker yaba GPRS tracker kano nako of course tekakola kokakoka ngabo okalaba njagala oketegereze bulungi kuba nawe oyinza okakozesa anytime nzo okwagala okakozesa of course nako kayina rechargeable system sigamba tino kakola ko kambo togenda kacharginga nako kaba keetaagisa okubeeranga kachargingibwa kyovulaba abasinga bakuconnectinga ku katinga kano very sure bakaconnectinga ku supply y'emmotoka bakaconnectinga ku supply y'emmotoka kyabalekokana kyangu kali katinga kuba okateekamu mu mmotoka katinga ya president waffe ne rechargeable battery yako wekagwako kakyakugasa kati okubeera nga kakuwa constant feed all through kiba kitegeeza olina kakonectinga ku power supply y'emmotoka kabeere nga kalina that continuous operation okafuna bulungi era obuuza baganda baffe technical team abakazini ejja kwekanganga bakazini power supply y'emmotoka okujjako okuzinga ttiimu ya Museveni emubuuzi omanyi wano bali bati tebakwatagana bulungi ayinza okuba bakataddeyo buteesi ayinza okuba bakataddeyo buteesi nga bakataddeyo buteesi nga tebakakonectinze ku power supply kiba kitegeeza kadde kajja kugwako bugwe mulira ndibagatikanae now kakati kano kolaba kalookinga ne GPS satellites era ne kabeeranga kasobola okulitamininga location kakwatagana bulungi ne global positioning satellites GPS, that's the global positioning satellite kalookinga nayo bulungi nnyo okucommunicatinga kabeeranga wekali kabeera identified so kiba kitegeeza okateeka mu mmotoka wonna weegenda okubeera ng'etambula wonna webegenda okubeera ng'etambula wagenda kuba wabeeranga wasobola okuzuulwa ekyo olina okitukola ki ekyo olina okitegeera bulungi so wekamala okukola ekyo ekabeera nga kalonginze ne GPS system because awo kaba kagenda kukola kintu kimu okusindika data
Of course, Castle Syndicate and global system for mobile communication. That's the means there are various means that can be transmitted. Yes, there are various means that data can be transmitted. I've just given you an example. So, kalina kyebayita live tracking. Mokoto wonna wobeera oli wali kabaka kola ki wali kabaka breaking era kabaka laga bulungi ali wano. Omuntu yenna ali mu kumonitoringa device asobola okutrackinga movements in real time, n'asobola n'okwaccessinga history wa movements ezo. For example, president waba yavudde e Makerere Kavule n'agendako e Masaka n'agendako somewhere else, this device gy'olaba esobola okutegeeza oli ali mu gikozesa, ali mu girabirako, ali mu gimonitoringa, byonna esolo bimuwa bulungi. So buli president wabeera atambulidde gwe munyawandi bagenda kuba bakola ki bamulaba kyamulabe nnyo nga bwe nkugambye nti gwe koma akafaananyi nga buli kintu kyokola kirabibwa, buli kintu kyokola kyogera kiwulirwa, ate buli wotambulira planning nekibeera successful n'obeera ofotya omulabe wo abeera akubeera mu maaso always kubeera kuba buli program yo buli plan yo mwotutyo tumaze okubanga ate atuyingira OMORO. So that is that kaba kalaga live feed era ne kasindika ne notification oyo abeera ka operating provided kasobola okubeera set osobola kasetinga kano koolaba n'okagamba nti emmotoka ya president emmotoka ya his ex Bobi Wine bwetuuka mu kifo kino nsindikira notification alert. Buno babukozesa nnyo bano abasajja abalina gundi zino emmotoka ezikola transportation abasajja bavuga bitracks nti basobola okuwa track ne bakugamba genda emmotoka eno gitwale e Masaka oba gitwale Gulu oba gitwale Mbarara oba gitwale Bushenyi. Because of course trackers kyangu nnyo okumonitoringa era kasita bangi nnyo banyumya waliwo abakola emirimu gino nga abakola ku mirimu gino nga baali tebakimanyi nti emmotoka ebibeera mu tracks. Kati oli newe yayimiriranga obuyimiriza okufuka n'amalawo ebbanga ddene akasimu kaavuganga waliwo yanyumizaako nti awo okolawo ki ng'oluddewo nnyo eddakiika ziweze nnyo ne yeebuuza bano abasajja bandabira ku kyolwo ye nga bamulimba buli nti tukumonitoringira ku ki ku satellite kamera zikutambulirako kumbe it's the GPS tracker. Then kadivayisi kano era okufaanaganako ne kali okaccessinga era osobola okukamonitoringa n'oka-operatinga remotely. Tolina kubeera nakwaawo operatinga nedda. Tolina kubeera near it in order for you to operate it nedda. N'owobeera wa osobola okukamonitoringa. Why? Because nako asetingira ku simu osobola okasetingira ku computer n'obeera ng'olaba bulungi ku screen kakadde bulungi ku screen n'obeera nga buli kimu okikola biyo basajja bali kukola exercise jabuli ngambye akola kagende mpola sagala kapapiramu otegere bulungi oba naawe oli activist oyeeyo oyinza okwemployinga the same method ku oba oli mu NRM naye ng'oli mu olukiiko power oli mu oludemi nga tobaagala okutuyambako no bakola ki nibateekamu netuwuliriza bwe bakola ki kisoboka era kisobokera ddala kuba abantu bangi bali mu NRM nga tebanyanga nga bali bubeezi anaakola ntya bwakasente bwekitegeera naye abantu abamu bakomawo oli akomawo bakatuza ya senses nagamba neyo abaana bagira kulira mu ggwanga linene ogenda okulaba omuntu yali ayogera nga
awananye Museveni awananye regimu agende kujamba bikubiriza agenda aterera n'amala n'aterera tubalabi bangi so oloterera naye nga tonna kuvaayo oyinza okukola ekintu ekyefaananyiriza bweti n'obututeerayo so babadde of course bagenda kubeera nga they are in constant nga they constantly monitor our president buli kimu kyakola movement size na buli kimu badde bagenda musabye yalivako meetings ze kumanya entambula ze byonna badde bagenda bitegeera bamugathalingeko information empitirivu ennyo by the way kano ka GPS nakeera nako kalina audio recorder kasobola okukapitalinga amaloboozi akokolaba kasobola bulungi nnyo okukapitalinga baki so information badde bagenda mugathalingako information empitirivu nnyo both in audio in video and in documents kitegeera awo balyoke bamukoleko propaganda super bakwate ka video oba bakwate audio bagiteeke mu Adobe Premiere Pro bagiteeke mu any video editing software wegyomanyi ziri top notch ziri zenyini ziri zosalutingira basooke bagikole edit bagite mukyajjukira ka video omugenzi Jacob Olanya keyawa eggwanga olumbu nno ng'agenze okulabako His Excellency Kyagulanyi wazitimbuya in 2018 nga bamaze omukuba from Arua mukyajjukira Arua 2018 ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi gwali gwa August yasindika yakubibwa amasasi yasindika mu bwakubibwa amasasi ekigendererwa kyali kyakutta His Excellency Kyagulanyi ekigendererwa ekyo bwekyalema ne battamu His Excellency ne battamu driver wa His Excellency Kyagulanyi yasindika wama president n'akitegeera n'abula president we yabula ne bamunoonya ku Pacific Hotel we yali asuze ne bagenda nga bakuba room ku room naye olw'okuba nti essimu ye baali bagibaginze era nga actually essimu ye yamuloopa kitegeera essimu ye yamuloopa essimu baali bagibaginze baali bagiteeka mu WhatsApp ye baali bagikola kiso bwe baamutuukako ne bamukuba bubi nnyo eyo story ndowooza mugimanyi bulungi nnyo to the point nti n'abeera ng'ali unconscious ng'alabika bubi ku face tategeereke katoyinza mutegeera nti His Excellency Bobi Wine ng'ali very weak tasobola kwesupportinga n'atambula yekka bamukolako effujjo lyali lingi nnyo mu 2018 to the point nti bamukweka from the media ne bamukweka from the public ne bamukweka from his family members ne bamukweka buli muntu paka bwe bamujjanjaba ennyo ku speed y'amaanyi nga bamukuba eddagala erisobola okukaza ebiwundu erisobola omuzaamu mu maanyi abaliri bamukoleki bamuleete mu bantu nejjukira nti public yadimandinga nnyo His Excellency Kyagulanyi everywhere yamukyajjukira free Bobi Wine Olanya n'agenda omulabako ne batuleetera ka video ako mukyakajjukira president ng'ayambadde akasaati oba kaali ka orange n'akapale ka orange naye video eyo munange teyali ntuufu video yali fake omutwe gwali gulina engeri guvaako bwe guti ate ne guskippinga frames you know if you can study a video for us who do video editing I can put that video ne studyinga frame by frame n'endaba ezitakwatagana n'otegeera nti eno baagigase nene bagikoze bati naye bati you can easily do that ubeera ng'olina powerful video editing softwares tegeera bulungi so ka video ako tekaali authentic so kati ekyo kye baakolako kye babadde basobola okukola ne ku mulundi guno nga bafunye video footage ow'enjawulo from His Excellency Kyagulanyi's office nga bafunye audio then awo n'osooka owulira embaga you know hey then n'ekirala okutrackinga kuno kusobola okuleeterawo the abductions actually is very frequent
nti kiba kyangu nnyo okumanya entambula za His Excellency Kyagulanyi ne ba staging abductions, illegal arrests n'ebintu ebirala bunnyino. Of course ne assassination attempts like basobola okukola ebintu bali basobola okukola ebintu bingi nnyo bana abasajja ne zino devices. Kiri very actually mu nsi ezikulaakulanye era ensi ezirimu amateeka nga gakola va ku zino ensi zaffe. Eno ensi yaffe Uganda muteeka tegakola mateeka gali impotent. Guno musango gwa naggomola nnyo ne bakukwata ng'osipayinga ku muntu kirenga kukwata ng'olingiza omukyala nga for example kima mukazi ayinza kyayinawo kyonna kyayinza okukozesa omusango gwa naggomugamba oba nkigeraageranye na kuki mukibi mubi guno musango gwa naggomola nnyo okukwatanga osipayinga ku muntu kuba ani yatadde devices ezo office ya national platform ani ayina interest yekyo ani ya breakings into that office bavuddeeko kenyininyini nebeewaana n'okwewaana twabalazeeko biki musmart twade tukola search ndowooza mwalabye search zibadde bazze okukola yeyo search gibadde bakoze eki yo search gibadde bazze okukola. So in brief, of course these devices zokka ezabaddemu waliwo ka device akalala lwakuba ekifaananyi kyako tekyavuddeyo bulungi ka device ako kaakano wano yes ka device kano ekifaananyi kyako tekyavuddeyo bulungi ka device kano ekifaananyi kyako tekyavuddeyo bulungi. So kano ko nalemeddwa okakolako research nalemeddwa okakolako okunoonyereza naye nga president yatugambye nti technical team tennaba kumaliriza kukujjayo gwe kyolina okumanya ne GPS tracker gyebankoze eki gibadde batadde mu motoka yo GPS tracker gibadde bakoze gibadde batadde mu motoka yeyo nga mbadegamba nga president bwe yatugambye nti technical team tennaba kumaliriza kukola mulimu ogwo ogw'okubeera nga baswipinga basikaninga ekifo bagezaako okuzuula ebintu birala. So we expect another update on that matter era president wanaba agikoze nga bazuddeyo devices endala nja kukomawo wano ne bu devices obwo nabwo tubuyitemu mpola naye nga bwekyolina okumanya ne president bamutereddeyo ebyawo kati bali balowooza nti bwebweni katumuloge buluzi bagambye Bobi Wine katumuloge buluzi abantu bayagale ffe instead of ye kugambye bwe baalituuse mu office okubikula carpet nga basangayo ebyawongo wansi oba ani yabibawadde oba amafiino oba ani whatever naye gwe kyolina okumanya kiraga how desperate regime eno bweri. Naye nze nakugambye akantu eggulo naye nkugamba nti if at this point in time this is 2025 nga all you can do is to install such devices mu office ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu but n'ekigendererwa ekyokubeera ng'omanya his plans and the next step then aba yakuleka nnyo oba oli mabega nnyo aba yakuleka ebigere nga 10+ you know kino kya busiru nnyo anti era kyekiwambisa abaana baganda baffe kyekibawambisa naye nga nze nebaza technical team eyakoze omulimu guno era nze nensindika message sinaba kuba mu mativu nze nga nze JB Muwonge sinaba kuba mu mativu. I have a belief nti mu office omwo maybe mukyalimu bu devices obulala nze ngamba scanning eyo bagikole oba kusweeping okuba kukola emirundi ng'esatu mu buli office muze ceiling eyo waggulu muzi wansi wa kuba mu kamera banase yajjukira balina ssente
basobola otutega obwo bwe tusobola okulaba. There are very many chances nti basobola otutega obwo. Bakimanyi technical team enajja bajja kebera mu lamp holders, bakebere mu nzigi, bakeberebwa mu minyolo and all that kind of thing. Naye ene minyolo bagimenye bayinza okebera mu lamp holders, bakebere wansi wa kapeti, bakebere mu motoka. Naye kuba abasajja bano bamazeewo ennaku 2 ku kitebe awo bwezabadde bakola ki babadde babaginga kifo. So nze I have a belief nti ekifo kino kikyalimu bags, kikyali track, kikyalimu spy cameras mpitirivu nnyo, era nga nze nsaba technical team ka video kano ndowooza mukasharing kagende wala nnyo. Technical team yakoze omulimu ogwo egende mu maaso ng'esweeping emirundi oba ng'esatu mu ball room, musiringa eyo yonna ekebereyo buli wamu muzigeti mu miti egirinaanyeewo, buli ewali power supply, buli ewali power buli joint yonna esobola okubeerako an option for someone to connect a device there. Bu devices buno businga bukolera ku masanyalaze, sigamba nti bagenda kateeka wabweru nga kakolera ku solar, which is also possible. Basobola kateeka ewantu nga omusana gutuukawo bulungi. All those possibilities tulina okulekayo kuba kiri very dangerous okubeera nga bano abasajja sebo kyetukola kyetwogera bwe butambulira ne bu devices okumotoka maybe tebataddeemu kamulimu nga busatu. Nze that is my anticipation, that's my call. Technical team yakoze omuntu egende mu maaso okimanyi bakimanyi I'm just giving you that kuba kyempulira mu nti bayinza okututega buli mutulabako obuli best kubajjukira bazze ne bagundi bano abasajja ebajje mu Asia abafaanagana be bakoze omulimu gwo bayinza okututega buno bwetusobola okulabako kiri possible kutugamba nti twabuddeyo naye ngaobulala bukoze eki obulala busigaddeyo ngaawe okola ki omulidde naye nga ensonga zizo device ebyo akatunudde bulungi katika tulinde ene update ekuva local house no this camera is look at it kana akatuli kanokola kafanagana bwe kati akatuli kanokola kafanagana bwe kati akatuli akola kafanagana bwe kati ensonga zezo bigenda batunabanga sinakumanyiza kusaba ogiwe Kyagulanyi oshalireko ne muno mbeere nga osobola naye asobola okukola naye asobola okufuna information esina kintu kyendiseeyo yandowooza nini of course abantu
Apo irum mo pat program wa kidwon yana chao di wa bibero ki wero na salantem ka wero na salantem chiki niu lega machiek kama anda ka wanyuru nuchuo magti level na piny na pat Let's pray. Walego. Kenying kiwon kiwot kichiu maleng. Amen. Ruba wurmati polo. Ni kiwo ke merubim. Kidma kitimi lobo. Kidma kitimi polo. Mi watin chame wajui. Wek banyawa. Kita wek kilo banyawa. Pay wek gibitra. Entulawa gimaraj. Amen. Ruba won in your material what? Nen wan le tiru ni luak mi Uganda ruot wa ko re nyimi kun wa kok dog wa town chi wa ruot ni ini win ko wa ruot ne chaka ma ale ba chil ki mi ba ngwen pioro boro bi chil a chulu de ru chan luak mi Uganda de ru chan ki ne ko dar ma duong ki yaw yak ruot nen ini chwa latini en Bobi Wine ti kwere we o la wa ruot wa ngin imar en wa ma be wa ngin la dir musubendo ol we do dog gang ruot near ma pin ruot wan jo moro wa tuka chen ruot ba la wa konwa ini ndo pa we are be ruma chen we ki boning Bobi Wine ma chal president mu loyo kwi ruot trum kwet wa wa yidi ke lega madwong wa lego man nyi wirme mal yu ki so ruot wa amen kening tuon kusimaleng amen Apo ito tuan lega mamit Ome kar the president of Bobi. Yes. His Excellency, the rightful elected president of the Republic of Uganda, Honorable Robert Kyagulanyi, the Vice President of Northern Uganda, Dr. Lina Waru. We have here, what take it down, Iroma Pat Kany. Amira Kwan Kara, Minyuti Wulu Tela, Montie, ite pate man. Donc on a take a look at your court somewhere. I take one common papa ne ke loka churi. A juri wu kan matea, me juri jwa. Donc a take ilu tela level ma pat. Ang kan wa take le chuo, ma ke chuo members of parliament. A take le chuo mo awa ki agago. Man me go wino kidi. Kau unjuk mungkin nama loko TikTok, mereka wili kiri cah, ubiar dari pakai doa OMORO kan, en nyau gang makan, angki dokui. Alego ni ubiar kan nyuru, lucu mana wajib level apa par ubiar ni kan, walau no yos, lumayan bahasa pada kari ni, jomo kena beringe, kan nyuri doa beringe.
Yes. Atik kimbo aja acha wakan man be go wido kiri. Tika chula member me parliament. Iya gago. Tika maka kincho. Kan atik imbe go la gum konsi. Tika chung egulu city. Woman member me parliament. Kan tie la lam airien. Mangin ke nyin ma be ni ngo yama. Atie kan ki okot tika chumo ya chwa county Gulu district. Atie ki Flavia Ramto come in front. Ramto tika chung member me parliament man la pilida. Tika chung woman member me parliament me OMORO district. Machalo Ramto machalo dano matika chung machalo ene yo jolo president kam Ramto da ke kachila mini me wacha lok machia ke president me do awayo please. Twero padano ujone kumulira president wa odo kama beti yompui twero padano I'm here to the president wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kumbeti paramulok madrong siancha obungolero etangeni ni sunwa yo mada bibiru ne kan people power our power NUP OMORO NUP OMORO apa iwu mate why logo la chen Apo do toan Flavia wonu dongi ibi nyurunyi ngame bedo keken apo People power, our power. Ni akluone kidega Michael, beti je kinying manyene to pa ndu makluone ko ken LC Siri ko sub county. Apoyo. Okay, oye. People power. An la tema Kyagulanyi achung PLC 1. People power. Afoy wo matek total anya ke woni dila Charles Dikenola satika chung for council fight more that sub county. Afoy wo matek. People power, our power. Doa dokare chat kan sila depo, lembaga pare so deh. People power, our power. Nia jol woni okulu David Gala. Amema me parliament mo yami malo never weke kan. Apoy wundu. Well, people power. People power. Some Robert to Dutch. Welcome to the sub county. Apoy wundu atwal. People power. Our power. Nya kiluoro jog jolo wera ati won kon papa de me OMORO district for matter. People power. Our power. Omang Emmanuel Enayo bedo nya. Ila wan ko ni atintul entul do. Mebedo a member me parliament itu ping me kole so wani la wan do ye oko wuni kan goro People power kin ma wale ke nya o course Samuel amira white ni okay itwa maleng o winyo no me la ka ma do ti ye ki gona wado romo wana wuyi ne kumbere jomo kene ke rio ke ko chere na jere disi council we are now down in akuman kiman amira luum na malo mobilization in northern Uganda where Ulwong the vice president of course
People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Hello. My people of OMORO, are you there? Are you there? My people of OMORO, thank you for coming. My people of OMORO, my name is Aseka Habibu Jogo, Secretary for Mobilization in charge of Northern Uganda. Thank you for coming. I want to thank you so much, especially you who have come here and those who are watching. They have given you money, you have refused to go away. They are calling you to receive money, you have refused to go. Thank you for serving them. Thank you for coming here to listen the word of the Messiah of Uganda. Thank you for refusing the man of Satan. I want to thank you, people of OMORO. I'm not going to say much because time is not there. I've just come to thank you. I go away. So let me take this opportunity to introduce members of NEC who are here. I have my sister here, Ramto Flavia, Honorable Woman Member of Parliament for OMORO District. She's the Deputy Secretary for Youth in charge of Northern Uganda. Please give her votes. How many people are going to give her votes? Thank you very much. Let me introduce my sister here. Honorable Ageno Harry Nenediro. Yes, she's the Secretary in charge of policy for National Unity Platform. National Unity Platform. Thank you for coming. Let me take this. Harriet, come. Harriet, you want to say something? But we don't have time. There's no time. There's no time. Thank you very much. The fears. Thank you so much. Thank you so much. I just want to say in solidarity of peace, you have spoken. OMORO, you have spoken. There's a team that has come all the way from Lango. Your team, they all came because something good is happening. You are shaking Uganda. People power. Near Alan Charles Odon, Honorable Kyagulanyi MP, Bobi Wine, Okuru David Kala, MP OYAM North. Ojim Hope Abel, Executive Council of Gambia.
sub-county Mkwania. Ogwa Lamek MP Otuke East. Omang Emmanuel Anwayanoma. Your Excellency, may I take this opportunity to invite you, the de facto and de jure President of the Republic of Uganda, duly elected, the beloved Okelo Kuch, the beloved Owili, the most. Fix this microphone. Me want to talk to the people, make sure so the people them hear me clear. See? People power! Our power! Puerto Padano! NUP! Everywhere! Even here! In OMORO! Hello. Allow me open my eyes now. So my brothers and sisters in OMORO, 500k, sorry, dollar up, now 650k. Offline, price jumps like dollar, but on Gigi, price stays. Why stress offline? Buy, sell, use. Gigi. That I would make it on time. Besides the bad road that brings us here, we were always blocked by the police. But by the grace of God, we've been able to make it here. I want to thank my fellow leaders, to thank the Deputy President and the leadership of Acholi and Northern Uganda at large for the resilience and for loving their country. Now, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert. Other people call me Bobi Wine. When I'm in Lango, they call me Okelo Kuch. He has brought peace. When I'm in West Nile, they call me Obini. But when I'm in Acholi land, my name is Ogeng Lapierre. Brothers and sisters, I'm going to use very few minutes today. But I've come to deliver a very important message to you. But before I go any further, I must also let you know that I'm running to be the next president of Uganda. And I am here to ask for your support and blessing so that we can together take Uganda forward. I know I'm talking to relatively young people. Majority of you might not understand what happened 40 years ago. Because it has been 40 long years. It has been 40 years of gun rule. 40 years of poverty.
40 years of slavery, and 40 years of undermining human rights here in Uganda. But I'm telling you that we have an opportunity to get ourselves from where we are stuck, and to together achieve a future that we deserve as the people of Uganda. Now 40 years ago, Museveni took over our country. He was not voted, he was not elected, but he fought against the former president. After an election that happened in 1980, an election where Museveni got only 1% of the vote. I will say that again for clarity. In 1980, there was an election, and Museveni got only 1%. But he said they had stolen his vote, and he started the war. And in that war, more than 500,000 Ugandans died. And Museveni told our parents that he was bringing democracy to Uganda. He wanted to bring back human rights, and he wanted to stop the stealing of elections. Now we are supposed to be in a campaign, and I'm a presidential candidate. But have you ever seen it anywhere in the world where a presidential candidate must put on a bulletproof and a ballistic helmet because he's fearing for his life? You have seen on TV every day. Every time we are campaigning, they are shooting at us and shooting tear gas at innocent citizens. Those are the things we are trying to end in Uganda. I am aware that even before I came here, they were stopping you from coming to this rally and paying young people not to come and listen to this message. And as if that is not enough, you have seen police trucks and tear gas trucks moving all over OMORO. Now, even if a school is burning in OMORO, you cannot see as much police as you're seeing today. Even when there's a big problem, even when the church is burning, you can not see such police. But they have brought so many police trucks and military trucks to intimidate you, because they fear the people. They fear you because they have cheated you. They fear you because they betrayed you. But most importantly, they fear you because you have opened your eyes. I know I'm talking to relatively young people. So when I tell you that Uganda has ever been in a better situation, you might not believe me. When I tell you that OMORO has ever been in a better position, you might not believe me. Because majority of the people that saw those things are old or they have died. Museveni comes here and tells you he brought peace. But who had taken away that peace? That is his rebel, the NRA rebels. He started the war. He tortured our people, killed our fathers and mothers, raped our people, and now he comes back and tells us he's giving us peace. Peace is not the absence of war. Peace is the presence of justice and equality. So
So here I come to you, brothers and sisters, to tell you that we can live in a better country. 40 years is enough for one leader. It has been 40 years of Museveni. But look at the road that comes tomorrow. Look at the health center near you. Look at the school near you. Even if they use the police to torture us, but look at the condition of the police stations. Look at their children, where they're studying from. And yet Uganda is a rich country. Uganda is a very, very rich country. And Ugandans can enjoy Uganda if we have better leaders. For the last 40 years, they have been promising to compensate your cattle that was stolen during the war. They promise that every election cycle. And even in this election cycle, Museveni said he's going to give 5 cows to every household. But you know as well as I know that those are lies. I want to ask you, the people of OMORO, if Museveni's people come telling you they're going to give you 5 cows, tell them to give them to you before the election. And then you'll understand what I'm talking about. I am aware that they have impoverished our people and turned them into debtors. The people of OMORO, you understand what I'm talking about. The money lenders all over OMORO are not from here. That is, in English, that is called colonialism by fellow black people. Museveni is a colonialist, and he sends his agents here to colonize you, just like he has done to the rest of the country. I could go on and on and on with the problems. But this generation of ours, we need to take a step forward. We know our parents and grandparents suffered. But for me, I'm here to shine a light to a new Uganda, to tell you where we are going, because I have no doubt we are going to get there. I have no doubt that the young people of Uganda are going to unite, and together we're going to achieve the Uganda that we want. Now, for me, I was a musician. Many of you know me. But I came into politics because I knew we had to inspire each other and understand that this is our country. And that we are the hope that we've been looking for. Nobody else is coming to save us. We are the ones that must save ourselves. And unfortunately, we must also save our parents. Those that are still alive, they've already lost hope. I see somebody there. Is everything okay? Yeah, all right. Everything good, man? Everything all right? All right. People power. Our power. So brothers and sisters, I am here to ask you, especially the young people of OMORO, to join this cause. We have an opportunity to change Uganda. We have an opportunity to unite Uganda. And we have an opportunity to benefit from our years that are still left.
On the 15th of January, we are going to have an election. But we have been asking the people of Uganda to make this election different. Our first mission was to open the eyes of the people, to make them understand that politics concerns everyone in Uganda. To make them understand that every decision about their life is made by the politics of their country. And that the people we elect into office are the people that decide for us what benefits us or what kills us. So on the 15th of January, we are going to make a very important decision. And that decision is going to decide whether we stay in the old Uganda of Museveni or we go to a new Uganda of you and me and all of us. Now in that new Uganda, I say in that new Uganda, first and foremost, every Ugandan will be equal with each other. This is a Uganda that is going to offer equal opportunity for everybody that lives in Uganda. Regardless of your tribe or your religion. In a new Uganda, to get a government job, it will not depend on your tribe. It will not depend on what language you speak. It will depend on your talent and your willingness to work. In a new Uganda, all moneylenders will not come from one tribe. As a matter of fact, you will not need moneylenders because you will not be impoverished. In a new Uganda, the wealth of the country will not be enriching only one family. In a new Uganda, we're going to have better roads, better hospitals, and better schools. I'm talking about this because I know it. Somebody might ask you, Bobby, where are you going to get the money to make all these roads? But let me tell you this. The money is there. It's only stolen and used by one group of people. For example, did you know that every year Museveni and these people are stealing 10 trillion from the people of Uganda? Let's make this even clearer. I did not say 10 million. Trillion. Yes. Tell them I did not say 10 million. I did not say 10 billion. I said 10 trillion. In 1 year. That means in 5 years they take away 50 trillion from us. Now that money is more than enough to build all the roads in Uganda, in every region, and we will even have a balance. But we don't build them because the money is stolen. The same story goes to the schools and the hospitals. Let me give you one example. Museveni uses 3.5 billion every day in his house. I know it is shocking, but it is true. 3.5 billion. Now that money should have gone to the schools and the hospitals, but he's using it to buy political opponents.
that shows you Uganda is not poor, but we just choose bad priorities. The government of Uganda is serving one person instead of serving the people of Uganda. Let me give you another live example. When I was coming to OMORO, more than 40 police and military cars are following. Some are already here in OMORO. Others are all along the road. But I am not having any gun or any stone. I'm just having a national flag and the words. In a new Uganda, we shall not be buying those patrol cars, we shall be buying ambulance. In a new Uganda, we shall not be paying police and military officers to scare people. We shall be paying teachers and doctors. Because that is what benefits our people. In a new Uganda, a leader will not be in power for 40 years. We are going to make sure that democracy, real democracy, stands in Uganda. Now, before I conclude, I want to tell you one story. You see, a long time ago, there was a Russian dictator called Joseph Stalin. Now, one day, this Russian dictator was with his military generals. And he said, let me show you how to break down people and make them bow to you. And make them worship you even if you oppress them. So Stalin got a live chicken. A live chicken. A live guano. So he started plucking out the feathers. He plucked out the feathers. The guano was feeling so much pain, but Stalin was not stopping. He plucked all the feathers from the guano, and the guano became naked. So he put the guano down on the floor. The guano was feeling so much pain, but the guano was angry also. So he picked a few grains of wheat. You can compare it to maize. So he started throwing down to the guano, and the guano started picking it as it was following Stalin. Dropped a few grains, and Stalin was walking, and the guano was following. And Stalin told his generals that, do you see, this is how you do to people. You beat them down, you reduce them to nothing, you make them hungry, and after you can be sure they will bow down to you and worship you. That is exactly what Museveni is doing to the people of Uganda. That is exactly what Museveni is doing to the people of Acholi. You know as well as I know. For you, the young people of Acholi, I want to challenge you. I know you have internet on your phones. You will not hear this on radio or TV, because most TVs are compromised or intimidated. But I'm giving you this information because I don't fear Museveni. Now, for all of you that have internet, you the young people of Acholi, I want you to go on YouTube and you put in a brilliant genocide. You type in a brilliant genocide, and you will see what Museveni did to the people of Acholi after 1986. You will see how he killed your people. In that documentary,
There are many Moro voices from Acholi. There is my friend called Mwaka Lutukumoi. There is my friend called Milton Alimadi. In that documentary, you will even see Norbert Mao when he still had his brain in his head. You will see all the truth. What Museveni has done to you and what Museveni is continuing to do to you, it is to make you slaves and to make you worship him. Let me ask you a question. Have you ever wondered why the sons, the great sons of Acholi are dying and there's no explanation? Have you ever got answers about the deaths of Julius Oketa? Have you ever had answers about the death of Walter Ochola? Have you ever had answers about the death of Paul Okech? Have you ever had answers about the death of Jacob Olanya? Now that is for you to think about. That is for you to think about. And after doing all that to you, he will pick a few leaders from Acholi. He will feed them and make their stomachs big. He will pick people who used to speak for you. People like Norbert Mao. He will fill their stomach and they will change their words. But I want to tell you, your hope is not in the politicians. Your hope is in you. Your hope is in you. When you choose to free yourself, the rest of the country will be free. What is happening to the people of Acholi? It has happened to my people in Buganda. It has happened to the people of Kasese. It has happened to the people of Busoga. And some of you have been following. We've been all over the country. And even the people of Ankole are also not all right. So in this election, I keep telling people that when we went to court and Museveni rigged the court as well, we told the people that now we are bringing the case to the court of public opinion, the court of the people. I am asking you, use this election. Even if you don't support Bobi Wine, even if you don't vote for me, I want this election to cause you to think for yourself. And when you're going to vote, think about the road that you're walking on. Think about the school that is near you. Think about the health care that is in your area. Think about the young people that are not employed. And that will make you make a decision that will change your life. Now, as I conclude, ladies and gentlemen, I will also say this. That for me, I come to stir up this young generation, to make them understand that Uganda belongs to them, and to make them understand that they also have a share on Uganda. But for us to achieve that, we must unite. We must unite. I can tell you this. For 40 years we have been divided. Divided for reasons you and I never took part in. Because Museveni knew that if we are united, it will be over for him. So he made sure there's division. The Acholis are not friends with the Banyakole. The Banyakole are not friends with the Basoga. Basoga are not friends with the Baganda. Baganda are not friends with the Langi. Langi are not friends with the Karamojong. And the problem continues. But I'm here to tell you, brothers and sisters, that our problem is the same. And the problem of Uganda is Museveni and family rule. Have you asked yourself a question?
Why one man is the president, his son is the head of the military, his wife is the minister for education, his brother Saleh is controlling all the ministers and the biggest budget, and the problem continues. We must end that, and we must end it now. So in the new Uganda, all Ugandans will be equal. In the new Uganda, all Ugandans are going to be united. In the new Uganda, we are going to make sure that all healthcare centers, hospitals and health centers are facilitated and they have medicines. The money is there. It's just misappropriated. For us to achieve that, we as the National Unity Platform, we have said this for 5 years, that unity is our middle name. And we are running on a symbol of an umbrella. I'm asking you, brothers and sisters, give our team the opportunity to shape a new Uganda. I am not running alone. I have my sister Liama here. I have my sister. Where's Flavia? Come here, Ramto. I have my sister Ramto here, who also happens to be the leader of our youth in Northern Wing in the National Unity Platform. And many other leaders running on the umbrella. If you make us leaders in charge of Uganda, you will be getting servants and not bosses. When you put us in charge of Uganda, corruption is going to be history. It does not matter whether I'm related to you or not. When you touch the money of the taxpayer of Uganda, you will be in trouble. But most importantly, when you put us in charge of Uganda, power will be coming back to the people. The people of Uganda, for the first time, will have the opportunity to elevate one of them and make him president. That means you will. And one thing about Deriv, yeah, when you just know what you're doing, all right, trust me, you're good to go, all right? Less manipulation, simple and straightforward. Apparently, I think we have like few female traders, like in where I'm coming from, in Nigeria to be specific, all right? So I want them to see this as a motivation, to see this and understand that it's very, very, very possible with Deriv, to be specific. I know they don't want you to listen to this message, but now that you are here, I know many people have been scared. Many of them are listening to us from the safety of their houses. I request you to take this message home. I request you to be the Bobi Wine of OMORO. I am asking you to take this cause in your own hands. Don't look at this as a matter of Bobi Wine or Ramto or Liama or the leaders that I'm here with. This is for all of us. When we change Uganda, all of us are going to benefit. So even if you're not in politics actively, you can play a role in this cause. Talk to everybody that you know. Let them understand this is not politics as usual. This is a matter of liberation. This is a matter of freedom. This is a matter of human dignity. So please take this message wherever you can. Begin with your parents. Take it to your wife or your husband. Take it to your brothers, your sisters, or your siblings. Take this message to your border state. Take this message to your ghetto. Take
spread this message everywhere. Let them know that we can change Uganda. And most importantly, and this is my last point, please remember that Museveni is an old man and sooner or later he is going to go away. There is no doubt about that. Don't allow these people to threaten you. They keep scaring you that if you don't vote for Museveni, there will be war. That is a lie. Museveni is old and is wasted. This is our time. So let us use our time and use it wisely. I thank you for listening to me, ladies and gentlemen, for God and our country. Keep loving Uganda, keep loving OMORO, keep loving Acholiland, and keep living in freedom. One day we are going to be free. One day we are going to be free. One day you will come to political rallies and you will not have to fear the police. One day you will be able to vote for your leaders and your leaders will represent you. But that begins now. Go home with confidence. Start from where you are. Preach this message. Let them know that Uganda belongs to all of us, and one day all of us are going to enjoy Uganda equally. Thank you very much for listening to me. Apoyo mateka, apoyo tutwara. People power! Our power! Twero padano! Twero wa! Apoyo. Motoka y'omukulu wabula ate tujja kulabagana olunaku olw'enkya mukkirize tujja kulabagana olunaku olw'enkya naye munzikirize baganda bange fulaaga zigaanye okuwera fulaaga ebitaano zigaanye okuwera fulaaga zaffe ebitaano zigaanye okuwera naye basaba tusigale nga tukikola enamba eri 0784 10 20 77 enamba eri 0784 10 20 77 omukulembeze bw'atuuka muleka agende ate nange neeyiye olwo nno tulabagane baganda bange olunaku olw'enkya munzikirize eme kuddayo mbagambye baganda bange olwo nno tulabagane olunaku olw'enkya wabula mbakubiriza tujjukire ate era tukwate enamba eyo 0784 102077 mumanya ga mugenyi Ronald kwe kugenda munange eza flaga tulabagana olunaku olw'enkya okujjako nga wanabaawo ekipya ekinaaba kikyuseemu nja kuba mbagamba nemukama atakuumira mpeera banange abankuumire mweraba. Yes, abandaba amanya neddoboozi yenze abudu wa Bobi olile ndi live OMORO oba ondabye osinziira mu kibuga OMORO. Speech ya president mugiwulidde bulungi, nkiddamu speech ya president mugiwulidde bulungi nnyo. President akonye ku mwana weno ow'Elango Lokech afande Lokech era alaze nti waliwo ebibuuzo bingi ku baana naddala abeeno ab'Elango. President ategezezza
ayogedde ku nte ezasuubizibwa abantu beno buli maka okuvaamu ente. Gavumenti ya Museveni yasuubiza buli maka okugiwa ente 5 kye batakolanga. Pulezidenti n'agamba era n'ategeeza banna OMORO nti bwe baba nga Museveni ddala ayagala okusasula abantu bano abibawe nga okulonda tekunnatuuka. Ayogedde ku bintu bingi nnyo, ayogedde ku bbula ly'emirimu mu bavubuka abawangaalira mu bitundu ebya Lango Sub-Region. Yes, yenze abodo wa Bobi abadde ki mwana yenze abodo wa Bobi okutuusaako ndi ku mukutu gwa Chebonge, abandaba okuva ku YouTube, abandaba okuva ku Facebook. President nkiddamu ayogedde sekute fiti wano kuroganga zikuka wata samali munda majinde semonzeka mukama atambula naffe sola gwakabete atatu atala
Allah bakume ya Rabbi Nokia Chima Makar Chibuye Agani Allah bakume oh my God ya Rabbi Nokia Chima Makar Chibuye Agani Allah bakume oh my God Infufunga mpitirifu drink aonaise kuwa Mukisa TV but drink lemon and ginger every day kuwa bambi enfufu nyingi ya ekyo nakyo tukikola every day nze nywe nimu yes tumuddemu tuyimiriddemu katono nnyo ate twolekere gye tugenda kuba njagala okubategeeza nti tunyuse tuli mu kunyuka ate tulabe pulezidenti olunaku wagenda olunzikira era tujja kuba tubategeeza ate n'olunaku olw'enkya ku Saturday tuli mu bitundu bya gulu tujja batumira mwenna mbebaza bannayuganda abatulaba okusinziira bweru w'eggwanga okuva ku JB Muwonge ku YouTube ne ku Facebook yenze Abudu wa Bobi ne ku lwa munnange Soble w'Omukisa TV nyongera okubebaza bannayuganda abasupporting ono ne supporting oli mu mbeera yonna tukibeebaliza. People power, our power. Tell Padel, tell Padel. Tell power, people power. Tubebaza bannaffe abali mu downtown yawo. Tubebaza mwenna eziri saawa 12 n'eddakiika 14 mutulaba okuva ku masimu gammwe mudda ate ne ku JB Muwonge eddoboozi lyange oba oliwulira yenze Abudu wa Bobi lowooza ku Uganda ey'enkya gwe munnayuganda nyongera okutegeeza bw'oba otulaba era pulezidenti azze akikoonako nnyo nti bw'oba ogenda okulonda lowooza nnyo ku bantu bano betusanga eno ekyalo ky'Omoro oba disitulikiti y'Omoro oba ekibuga Omoro kirimu population y'abantu batono nnyo. Ky'Omoro oba disitulikiti y'Omoro kirimu population y'abantu batono nnyo. Mu disitulikiti muno Mwami Museveni yabuggulawo mu mwaka wa 2021 ng'ategedde ekizibu ekyamwambalira kubanga yali tasuubira opposition egenda kumunyeenya ng'eno. Pulezidenti wabadde atambula ebitundu byonna gye tutambula nkiddamu gy'ondaba yonna gy'osinzidde mu ggwanga lya Uganda gwe atulaba live abali mu Lango sub-region mu Omoro district essaawa ziri 12 East Africa time
eddakiika ziri 17 yenze Abuddu wa Bobi okusinziira ku mukutu gwonna gw'owuliriramu eddoboozi lyange. Ndi ku Chebbi Muwonge ku YouTube ne ku Facebook kwonsanga era buli lunaku pulezidenti lwabakwata ekkubo. Pulezidenti mbadde wali nga netiwaaka ate era ne mu nkola eya netiwaaka tubeetondera mwenna bannayuganda abafuna okutataaganyizibwa kwa netiwaaka nti netiwaaka etuzoganya naye naffe tugezaako okukola ekiri best tubaweereze ate mu kusosoowaganya okwo okwa netiwaaka. Pulezidenti bw'oba ompulira bulungi komentinga oŋŋambe nti netiwaaka yeekwatamu naye ate enkufuna. Pulezidenti akule President akulembeza nnyo ekigambo unity. Temutukoowa nga tubagamba obubaka bw'enkyukakyuka nkusaba munnange netiwaaka ne weeba yeekyanze nkusaba osharinge obubaka buno kubanga yonna gye tutambulidde ennaku zetwakasinga obungi clear. Yenze Abuddu wa Bobi ndi ku Chebbi Muwonge gwe ali ku YouTube tukwebaza wansi wabeerawo akagambo yes share akanyigeemu muganda wange ate osobole okusharinga obubaka. Yenze Abuddu wa Bobi ku kamera ku mukutu gu Chebbi Muwonge. Tubebaza mwenna bannayuganda abatulabira mu bikuubo downtown yawo abatulabira e Masaka mu Nnyendo tubebaza. Abamama abalina amaduuka ne muteeka bamama abalina amaduuka ne muteeka
nga tukyakulaga. Eno gye tuli Omoro district. No West-paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Omoro district Wendi Kasima. Abakwagala nnyo. Abapoyi wange anetiwaka eteredde ku ludda eyo. Yenze abodo wabo positive network tujimuse chibanange doing what they are now. We are heading now back aho tugenda wa by the way. Yenze abodo wabo bitubetondera mwina abatawanyizibwa network yonna gye kutawanyiriza yonna gye kutawanyiriza ate ffe tetusobola kujja kusonda mu data ne mutyo ninga emikutu gino gyonna. Oh my God. Twebaza yonna ne mulaba omukulembeze gy'awayitidde.
Yo abantu bafuddeyo emisinde baabo oba babadde mu meeting oba katale kacyankalanyi awo tetuli mu Buganda tetuli Luweero wacha wewe minaingia hapa emirimu gisanyaladde akawungezi kano pulezidenti alina nnyo ekintu kyakola ekyokuyita ayambadde omujozi gwe NRM n'amuwa flag ekyo nakyo tujja kuddaawo munzijukiza pulezidenti abasiibudde alina kyagamba pulezidenti sharinga nnyo ali mu kuwa bamaama flags za Uganda pulezidenti ali mu kuwa bamaama flag ya Uganda akatale kasanyaladde ekigenda maaso emabega poliisi era eri mu kukuba abantu paper spray abayimiridde ebbali n'ebbali okuwubira pulezidenti kyekigenda mu maaso poliisi yo n'effujjo lyayo bali mu kukuba abantu abayimiridde ebbali n'ebbali okuwubira pulezidenti tuli mu Lango sub-region bamaama bataata basenga bakojja namungi w'omuntu oyo ali emabbali w'ekkubo nasiisi ow'omuntu ayimiridde emabbali w'ekkubo poliisi yetandise eri emabega okukuba abantu pulezidenti agaba flaga ya Uganda agamba kankwe flaga eno erina kinene kyetegeeza etegeeza unity etegeeza ebintu bingi naye nnomberamu ebimu nga unity Kazola has come sibo kiri bachogera batya Kazola azekwali president agenda n'abantu bawo owulira kipyovu wangi agambye nti umbrella gwe tikinga umbrella abagambye take umbrella etikinga umbrella kubanga gwe umbrella ogenda kugitinga kukula kuti ennaku z'omwezi nga 15 Uganda egenda kukola ebyafaayo bwe tuyise akatundu ko kasanyaladde naye nga yo emabega poliisi ebadde yetandise omuze gwayo ogw'okukuba abantu paper spray yo ebadde etandise
baza olusuubu namwe muwandiika bulungi ekyo kye bayita amaanyi g'abantu. Museveni watching for your life. The world is watching you, Mr. Yabakama. The world is watching you, bro. Aga Facebook bagambye buli akozesa VPN bakumusika Museveni n'okuswalako weekutte ku kisubi naye nekisiri kigenda kuyuza engalo. Museveni amawulire abakozi be bakubye press conference bagamba buli ali kubagano oba buli ali ku app eya president naye ng'okozesa VPN. Information n'okututuukako bayise ku mukutu gwa Facebook. Bano abasajja bagenda bamuseeru naye bakola tebakyabitegeera. Balina engali naye tebalina amaaso naye tebalaba. Bano abasajja tugenda bayita emabega. Wallahi billahi tallahi tubaddeko. Oŋŋamba otya okozesa Facebook kyotalina mwana wa maama we yakikola akusigattakyawo wabyogedde okusinzirawo ku Facebook okitegedde kyenanditaddewo singa sigadde nalifu okitegedde kyenanditaddewo singa sibadde nalifu okutekirana kyemalira ekyokuddeko omutima gena mu biseera by'okulonda tekiwedde era tekimanyidde okutandika egenda tutandika okuteeka mu makomera eyemmwe bannayuganda newembasiriiwe newowomukisa newabataliiwe abutu wakobi newembandi mu nkomera muyiire amagezi amalala agayinza ekulaba gamesi Museveni weyamene Uganda tuli bannayuganda bangi mu ggwanga Uganda tujigirizibwa kyenkatu tebalaba pulezidenti bw'abadde afa mu bitundu ebisinga obungi akulembeza nnyo unity. Watuleetamu enkola eya divide and rule, watwawulamu omunyankole n'abeera nga tali proud kubeera munyankole mukiga n'abanga n'okugamba nti ndi mukiga awulira nga tali proud. Beera proud eggwanga lyo, beera proud okuba omusoga, beera proud okuba omunyankole, tolina musango. Pulezidenti abadde akkaanya nnyo oba attaanyiza nnyo engombo ey'okugamba nti omunyankole oba ofuluma ennyumba yo, omunyankole buleke ennyumba yo, ofuluma ennyumba ng'oli munnayuganda. Pulezidenti abadde akola ebintu ebyenjawulo byenjagala nga baleke ne bannayuganda amutegeere ekigenda mu maaso. Enfuufu egenda mu maaso bingi nnyo ate nga sisobola kujjako live naye gwasobola otukwasizaako masiki, asobola otukwasizaako masiki munnayuganda n'ogitugulira. Enamba yange ebeerawo mukutu gwa JP Muwonge TV. Kidamu ku mukutu gwa JP Muwonge TV ku YouTube enamba yange ebeerawo, osobola oyita masks. Are we together? Are we together? Are we together?
Tukolo mutio. Sale comino. ¿Dónde fue? Viene. Viene. Lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Tú eres de Barcelona, por ir a Barcelona.
studio eriwa teri na UK. Owulira Ntringa ono yakampadde ono yapaddeka ono azula ampaddeka
zoina network erikiriya neba bakafufuko lukola yes kakali tuli kukola Saturday so kulaba kafufuke tuvaamu muganda wange batumireko abana bo baita bati amuru tujja tuli mu kujja amuru mutulinde amuru tujja president ebintu byakonyeko president azze konyeko president azze wano ku supermarket Baba, chejiganyo chili okay so mara tusa mukama wange dona yagambi mwere so kwa namba bagameka nanyoya Oze encharo lya amuru nga mutunulanga obumenke anaki Abudu ne kazola Abudu ne kazola aniona muna walumbiye yafuna sebo yafuna blue tick n'atangamba muna lumbi yafa abambadde manyi Jessica kafana yafuna blue tick n'atangamba muna wajibula meka nafu tubulireyo mami huyo UCC obulira byetandise okwogera sirabika mu aba blue tick tebakwateko kyensobola okugamba naye nga gye wajja ka blue tick naffe tukagala bambi muddawa tugenda tuli mu kunyuka omwana oyo gwolaba azunga ku live muna makyakera wange olwegulawo nagendako ku
ghetto oba w'omukisa n'avayo n'adda owa Sama n'amaliriza ng'ali ku mission oba JB bwe bw'ati ate bali abo ne n'atwalumbe Well, Abdou, Bobi Wine. Uganda, Bobi Wine. Chipping at Anna Sadaka and so Mola Yamutomete. Supportinga mu ngeri ey'enjawulo tubeebaza bamaama mwena mwenna abeefiiriza data wammwe ne mutulaba okuva ku makya n'okutuusa essaawa zino nga mukyali naffe yonna gye tuba tutambulidde. Tuwebaza mwenna abadda awaka muli mu takisi zammwe mutambula mutulaba nga mudda waka, abali mu bitundu ebimu mu by'Amerika abatulaba essaawa zino obudde nga mmwe wammwe bwakakya ku ludda eyo. Tubeebaza mwenna okusinziira abatulabira mu ggwanga erya Amerika. Tubeebaza mwenna okuva wano mu ggwanga Uganda. Tubeebaza mwenna abatulaba obubaka bw'enkyukakyuka ate ne mubuweereza yonna ne mubusaasaanya. Pulezidenti mu bitundu byonna byonna byatambuliddeko akulembeza nnyo ekigambo unity, akulembeza nnyo ekigambo okuba obumu, nga we tuli mu kwolekera essaawa zino abamanyi obulungi tubeera tuli mu ttawuni, tuba twatuuse dda naye tukyatambula olw'ensonga nti batudaivatinze ekkubo eryabadde ery'okumpi ne baliziba ate ne tuyita ewala. Tubeebaza abawulira omulanga gw'amafuta ne mutusapootinga, abawulira omulanga gw'ebyensula ne mutusapootinga mu ngeri y'emu oba endala. Gwe gy'olabidde obubaka n'obwongerayo, tukwebaza Omukama Katonda akuddiseewo bw'obanga otuuka n'oshi noshiyalinga. Enase nga musasanya obubaka bw'enkyukakyuka. Bamaama muleme kutunulira butunulizi laivu zaffe, wabula muzisaasaanye, mushiyalinge, mu screen recordinge obubaka President bw'aba ayogedde. Tugezaako kukola ekisoboka okuweerezanga live naddala President bw'abanga ayogera ku speech nga mu Lango sub-region. Wabadde mu Lango sub-region, President ayogedde ku mwana weeno gwe baatugumbula Lokech. President ayogedde ku mwana weeno Peter Lokech.
Lokech ayali namaje yafa nti yafa bad plot. Ebiseera ebyo president amubajjukizza naddala abavubuka asuubizza abavubuka okujja ab'amagye ku nnyanja naddala mmwe abali ku Lake Kyoga era yakisuubizza n'ababadde mu bitundu ebya Marata yabasuubiza n'abagamba nti bonna wanaabakutte obuyinza agenda kusobola okuggyako ab'amagye bonna ku nnyanja. Kyanga simanyi lwaki ku Jebi Muwonge ye kyanga nze Abdul wa Bobi ku Jebi simanyi lwaki oludda eno ye kyanga oludda eno simanyi lwaki ku Jebi Muwonge ye kyanga simanyi lwaki ku Jebi Muwonge ye kyanga nze Abdul wa Bobi ku Jebi Muwonge ago wandyagadde okutusupportinga mu ngeri ki eya data ey'ebyensula n'okutusupportinga ku mafuta mu ngeri yonna osobola okutuyambako ku ludda eyo okutuuka late n'essaawa zino okuba nga tukyali live nkugambye baatudaivatinze ne batukwasa ekkubo eryabadde eryewala. Ennamba yange eri 077 53 22 421 oyinza okuteekako obubaka bwonna ate ne tuyampo ateeko wano ku byensula kambayambeko wano ku byendya kambayambeko wano ku data kambayambeko ku byendabirira. Ennamba yange eri 077 53 22 421 tubeebaza mmwe bannayuganda abakola kyemusobola ate ne mutukwasizaako temujjanga okwo temutwetamwa ate tuli mu kwolekera pulezidenti wagenda okusula ate enkyera adde mu lutabaalo. Yenze Abdul wa Bobi okusobola okuweereza n'essaawa zino bannaffe emmotoka yaffe ey'amawulire efinyemu obuzibu mu mupiira tusobola ate okugivaako tugobe pulezidenti kwate endala tugobe pulezidenti ate tubeereko ababadde naffe yonna gye tutambulidde network ebadde nnungi but I don't know anjose ku network era ku Airtel I can't watch NTV before my president and his team reaches home. Bwatyo bwagambye bwatyo bwategezezza asobola kulaba NTV nga tasoose kulaba president wagenda kusula naye bwatyo bwategezezza eyandituyambye enamba zange nziteekawo era awo ku mukutu gujja Jebi Muwonge oba nga munnayuganda munnaffe bw'osinziira mu ggwanga ky'okutulaba leka tukukaabirire leka tukusabe obuyambi kuba bannayuganda sitwaga eno mmwe naddala bannaffe abali ebunaayira sitwaga eno batulabiridde nebaza mami Betty okuva mu ggwanga lya America bambi weebale kututwagala weebale kutusupportinga nyongera okubajjukiza n'ennamba yange oba ennamba yaffe ne ttiimu etalina ddoboozi mami Betty akugamba ukyenkuwa gabanako ne banno ennamba yange eri 0775322 akugamba Abudu bannaffe ttiimu nene naye akatono ako kembawadde mukagabane waliwo n'omukyalo omulala wenaaba mutegedde wallahi nja kuba mwanjulira waliwo n'omukyalo omulala bamuyita mami Eva Namakula ali mu ggwanga lyawa ali mu ggwanga oba lya America naye yetegedde mami Eva Namakula. We appreciate you ogezaako okutusupportinga mu ngeri emu oba endala
tuli mu kibuga Gulu. Wano mu Gulu tugenda kubawo lwa Saturday. Bannagulu oba mwenna batulaba abokusinzira wano mu kibuga Gulu. Tugenda kusula mu kibuga Gulu. Musobola okujja era nga ababadde bakola abalala bonna okujja bamama bakadde mu bagambe nti omukulu asuze wano mu kibuga Gulu. Bajje bamuwe emikisa, bamusabire essaala, bamwagalize ebirungi naddala abo ababa bamuliranye ku hoteeri waba yasuse. Njagala osasanya obubaka buno nti pulezidenti yasuze mu kibuga Gulu. Bamama naddala abakadde babadde yonna gye tutambulira nga bajja ku hoteeri ne baagaliza pulezidenti emikisa, ne bamuleetera sapule, ne bamusomera ku dduwa. Abasiraamu bajjajja abakkiririza mu madiini amalala nabo ne bajja ne bakola ogwo. Tebatera tukkiriza kubateeka mu kamera zaffe, naddala abantu we batyo ababeera beesombye okujja ku hoteeri pulezidenti we yabeera yasuze n'olunaku olwaleero, era agenda kusula mu kibuga Gulu. Ate aveemu mwagenda okuyolekera, tugenda kwolekera disitulikiti endala enkya. Soka nkemererako tugendako dda enkya wa kemererako disitulikiti gye tugenda okuba enkya giwe bannayuganda wano. Don't call killers, bambi temukuba olwa omukutu gujje bimuwonge. Tubeebaza mwenna abatulabira ku YouTube, mwenna na Amoro tugenda onyoya omoya moya na Amoro and Amoro. Oh yeah. Oh, a brother. Omanya communicating amulimi lweno katono osobola okwebaza abanna Alango region olulimi lwono bagamba nti pulezidenti azze era olunaku olw'enkya bajje bamulabeko ate nga yolekera olukyole tolumanyi omanyi ki ekitegeeza toli nnyo weeno oli mutete oli muyiribi weeno. Amina munnange oyo muyiribi weeno agambye moya Amoro agamba Musa tweyanziza agambye pulezidenti adda moya Amoro. Angenda noonyerezaako olunaku olw'enkya ate ffe kujja bimuwonge tukuleetere moya Amoro. Waliyo population y'abantu bameka kusomozebwa ki kubafuna oluddeeyo ngenda bibaleetera ku makya ennyo anaakawungeezi nga kano nawo nja kuba mbibagamba nakusomozebwa ki era pulezidenti anaaba abawa bubaka ki ate mu lugendo olwo biki bye tunaaba tuwayaamu naddala n'abantu baffe aba moya ne Amoro. Tubeebaza mwenna bava mu bitundutundu bya Dubai, Saudi Arabia, mu America ebitundu ebimu obudde wabwo bubabeera bukya awamu. Tubeebaza batulabira ku YouTube. Ankubira omulanga mpita ku JB Muwonge twakuba omulanga gw'essimu okuva ku YouTube ne ku Facebook nga gwosobola okutuukirira JB Muwonge. Essimu yaffe eno nafu butekino buli obwasooka era bugezaako nnyo just kuwa kifaananyi kirungi butusaasira naye ate bubuguma nnyo ku mukutu gwa JB Muwonge. Twasaba bannayuganda muyimirire naffe naddala abawangaalira mu bitundu ebyebunaayira kuba twasalawo everyday tubalage ekiba kigenda mu maaso ku campaign trail ey'omukulembeze atapinga mu ndala. Ate nno ab'owa Kiseka ne batulaba, ab'owa mu Majestic Plaza ne batulaba, ku katale ejjinja Central Market ne batulaba, nali mulimu enna abasonda ne mutulaba. Bamaama bataata message etuuka gye tuweereza. Twagala muyimirire naffe bannayuganda. Oyita ku 077 giwandiike eri 077 53 22 421
nkabira gwe ali ku YouTube ne ku Facebook. Amwami Museveni ali mukola magezi gonna okulaba nga ku Facebook tetukyakuweereza bintu bino live. Alabye nga okututiisatiisa takyasobola kututiisatiisa kubanga alaba okufa tetukyakwegulya ate okufa naffe tutya nti wallahi twandirese obwana bwaffe ne Museveni ayise mu makuba amalala ate n'agamba nti abuli akozesa VPN ayina kubeera mabega wa mitayimbwa. Nonno ffe twabubuuka dda obwo obukodyo baagadde okuyita mu mikakodyo okulaba nga munnayuganda tofuna bubaka nga buno pulezidenti agenzeewa. Ennaku zino pulezidenti akola speech ebagugumula. Pulezidenti awa speech empanvu ey'obudde obuwanvu naye nga yeetooloolera ku unity. Pulezidenti agassa abalango ku baganda tekyaliwo, agassa abawestana ku baganda tekyaliwo. Buli kabira yonna bwe bafuluma mu mayumba gaabwe bagafuluma, naye ate we bafuluma bakulembeza nnyo Uganda. Ku mulundi guno pulezidenti akulembeza nnyo abavubuka okwekwatira mu kintu kino. Owuninge ffe ng'abavubuka tuyambeko bamaama abo abakadde ng'ennaku z'omwezi 15 tulonde akabonero Umbrella, tulonde omununuzi wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Agwe aludde ng'owulira eddoboozi lya abodu wa Bobi ddala ku YouTube ku JB Muwonge na ku Mission TV Uganda. Ate twasaba twongereko essimu si actually si kwongerako wabula tulete esobole tuwa ekifaananyi ekirungi eyakazuukuka mu bitundu ebya America. Musharingire live eno ali e Canada, musharingire live eno. Twagala ekifaananyi kibeere nga kiri clear nnyo naddala abali ku YouTube, ku JB Muwonge ne ku Facebook ebeera JB Muwonge. Okuva ku makya tubeerawo okulaga biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, mu motherland Uganda. Tukulaga President biki byabakonyeeko naddala bw'aba ali mu region gy'otalimu tosobola kutambula naffe olw'engendo empanvu ate yonna gy'otulabira tolina wano mu Uganda, naye oyagala okumanya omwagalo w'abangi agyaba atambulidde. Yonna gy'oba otambulira obeera oli ku mukoto gwa JB Muwonge. Kansubire nti mumpulira ndi loud and clear. Njagala kino ekintu abagoberezi baffe aba JB Muwonge tukijjewo kitono nnyo ate nga tukyagendera ddala mu maaso n'okubaweereza. Mbalaba wano comments zammwe. Sentongo Juma agambye grateful. I can understand you dear, just next time you need to pass the test. Mugwanya webale kusiima Jebiju bwati bwagambye. Comment zammwe nziraba abali ku YouTube naddala baganda baffe abali ku YouTube twasaba essimu esobola okutulaga ekifaananyi ekirungi. Gwe aludde nga agoberera JB Muwonge ebbanga lyonna tubaddewo okumala emyaka nga 7 weetuli n'essaawa zino okuweereza. Bwe tuba tukubye omulango ogwo tulabira ddala nga munnayuganda tetukaabye nnyo. Twagadde omulanga guno tugugabane ne bannayuganda bonna. Twagala essimu essaawa zino osobola okumbuuza mulinawo ssente mmeka. Tuyinawo ndowooza na binootinga naye tuli mitwalo nga 24 24
waliwo abatuyambako abasooka okutuyambako neera ku makya nja kujjera mbawe ebibala ebituufu osobola okujja mu kabokisi kange aka whatsapp oba okunoonya JB Muwonge nga omuntu ku ludda olwa whatsapp enamba ya JB Muwonge abagirina musobola okugigabanako naffe enamba yange eri 0777 Well, this is probably not how you picture a grandma in a swimsuit, but here I am, 65, feeling better than I did in my 30s, all thanks to that Tai Chi walking I won't shut up about. In 2025, every woman over 45 needs to start doing Asian walking. Doctors hate me. I am 62, ripped, and I know how menopausal women lose weight with Asian walking. Asian walking is insanely effective. Even 9 minutes a day can give you visible results because it doesn't stress your body like gym does. Every woman over 45 should start doing Asian walking, especially if you haven't worked out in years. Nnyonnyonnyini ddala nkwebaza wadde toli mu field naffe naye omulimu gw'okola gwa ttendo muganda wange JB Muwonge. I salute you sir, I salute you my brother. Oye CEO owa JB Muwonge TV, JB Muwonge all companies kasita ziri nga ziri wansi wa JB Muwonge. Yenze abodu wa Bobi okuva ku makya kuweereza ekifaananyi n'okutuusa essaawa zino webungerera president wamala okufuna board hotel wabagenda okusula ate nze sola kujjako kamera nga president simaze kulaba wagenda kuwummula kubanga konvoyi yaffe emabega ekyaliko patulo ezisoba mu 15 tetumanyi lwaki bakyamugoberera ne wabagenda okusula tetumanyi lwaki. Bano abasajja bangi abakemettererwa emmeeme abagala okutuusako pulezidenti waffe obulabe kyokka olaba bayita pulezidenti yabakoledde akapodiyo agamba nga wenkulembedde bannayuganda kankyuseemu ku sefute yange anyambalenga ayambala bulletproof pulezidenti gy'ayambala ennaku zino okuva we batta omwana eyiganga yagamba nedda bino ebintu ate nali manyi mwami Museveni agenda kuswalamuko agambe nti sikigumbudde bannayuganda abamala naye kannekubemu mu kifuba bannanga abantu abo bo bakkiriza nti omusaayi bwe bagulabako lyessanyu lyabwe muyimirire naffe bannayuganda okubaweereza tetuba musango gwe tumenye okubaweereza ebintu bino live. Amawulire agali mu kusatulatinga ku social media ga VPN abakozi bannakyemalira bategeezezza nti ffenna kasita oba nga oli ku Facebook ng'okozesa VPN okikola mu bumenyi bw'amateeka era oba ogenda okuvunaanibwa. Abantu bano baludde ebbanga ddene batuteddemu zijjaama ezisukka 15 ezisukka ennya drones ezitataganya network. Munnayuganda obeere nga tofuna kigenda mu maaso. Balabye ng'ekyo tekimala obubaka pulezidenti bweyongera kubuna mu bannayuganda. Batulaba mu nsi z'ebweru n'essaawa zino tuli live kubanga osobola okungamba ziri ssaawa mmeka e Uganda. E Uganda ziri essaawa 2:21. Tuli mu kufuluma ggulu wemba ndi mu kulaba. Tetumanyi wa gye tulaga ate pulezidenti ayinza okuba alina wasooka okugendako sisobola kujjako live zino paatulo ezikola effujjo ku bantu. Njagala nsooke ndabe pulezidenti wa wagenda okusula ate live ekomekkerezebwe naye nga live ekyagenda mu maaso abali ku YouTube wallahi musukka olwenda. Njagala mbakubira omulanga ku Facebook nina abasukka ebibiri ku
YouTube nina abasukka olwenda njagala muyimirire naffe bannayuganda naddala abagobereza bali ku JB Muwonge twagala tukyuseemu ekifaananyi ky'essimu n'okubuguma kw'essimu. JB Muwonge yajja ku grawundi era twatandika twakamala emyezi omwezi omulamba tugenda gukuba enkoto nga tukuweereza live. Abodu wa Bobi mbeerawo ku grawundi okuva ku makya paka we bungerera nga nkyalaga munnayuganda pulezidenti ayiseewa agenda sulawa obudde bumuzibiddeko wa akyatambula ne patrol meka tezikyamuliko bwemba tumula emabega wowerera ddala patrol eziri 8 entono ezikugoberera ate ziyinza n'okusimanyi ziri mu maaso ne bannabakye abali emabbali w'ekkubo basinayipa abali mu bizimbe waggulu abali mu bizimbe waggulu w'abagenda okuyita. Tubagamba mwenna muli bannayuganda obudde bugenda kutuuka ebintu ebyo bibeere akawunti okummwe. Obudde bugenda kutuuka muwera n'olukumi abali ku JB Muwonge ku YouTube. Mukkiriza Abodu wa Bobi ku lwa muganda wange JB Muwonge nkuba omulanga kuba ku JB Muwonge musobola okutulira. Wallahi tetusaba JB Muwonge tetera kukuba mulanga naye nange kennyini bukyangambaawo mbadde suulirangako mukutu gwa JB Muwonge nga gusaba obuyambi ne twagala muyimirire naffe luno omulundi essimu ate ng'ebegenda kuyamba ffenna ebegenda kuyamba okusobola okuweereza ekifaananyi ekirungi netiwaka esobola okulwanagana ne netiwaka. Enamba yange eri 077 kyova olaba emisana ekyataaganyizibwa olwa netiwaaka olwa netiwaaka emisana ntaataaganyizibwa olwa netiwaaka n'essimu ebeera ebugumye nga bwe tuwerekera pulezidenti nkubira mwenna bannayuganda abaakazuukuka ozuukuse Abodu wa Bobi nina omulanga gwenkuba ku JB Muwonge ku YouTube muli 992 muba mumanyi nti mbambalaba yadde nga mbambalengera. Tuli mukuba mulanga ogwa okuyita ku 077 53 22 osobola okuyita ku JB Muwonge yennyini osobola oyita ku JB Muwonge yennyini abali ku Facebook omalaba muwulira ddala ebibiri. Njagala nyumyeko nammwe komentinge ate nga otuwerekera pulezidenti abali ku YouTube n'abakomenti zamu wansaawo. Richard Lubega ambozesa kati mulagawa oli ku YouTube ambozesa kati mulagawa nange simanyi kubanga pulezidenti ani maaso wabula ndi mu maaso ga patrols eziwerera ddala 8 ezituva emabega njagala nkulaga ebiri emabega gwe yakasuukuka oli mu ggwanga lya America oli mu ggwanga lya Japan South Korea sinnalaba message yonna naye ate mmanyi muyimiridde naffe ebbanga lyonna era mmanyi kino temujja kutulekerera era nnyongera okubeebaza ne we tunaaba ntuuse osanga era muyinza okuba temwagala kujjako masimu gammwe ate munyige mobile money naye nze ngenda balemerako abali ku YouTube mwezeru mwesaze mwesala abula basajja mmwe. But does it have Airtel number? Airtel number it is 074478 enamba lwaki tokozesezza namba ya JB Muwonge. JB Muwonge abantu baawo bawe ku namba ya Airtel batere ku namba ya Airtel tutuse president wagenda okusula
abantu bano baterewo ku namba ya Airtel JB Muwonge nga sinaba kuvaako muganda wange nkwegayiridde abantu baterewo enamba yo ya Airtel. Enamba yange ya Airtel sijijjukira bulungi, enamba yange ya Airtel sijijjukira bulungi, naye JB Muwonge mwali mu studio manyi ampulira bulungi, JB Muwonge mwali mu studio manyi ompulira bulungi. JB Muwonge ataddewo era ya MTN 0764 37 eri 0764 37 0764 eya JB Muwonge ataddewo enamba ya Airtel. Ngenda no balemerako ate kasitatuuse ngenda balemerako patron ndowooza muziraba wali emabbali g'ekkubo. Ayenze Abudu wa Bobi akulwa management ya JB Muwonge bronze nange sirina Airtel. JB Muwonge agambe talina Airtel naye kati ate mwagala funa kyakwekwasa. JB agambe talina Airtel naye tujja ngenda funa Airtel. Airtel yankanjitereze ntya nayo egenda kubeerawo ku YouTube egenda kubeerawo naye muyimirire naffe. Muganda wange ngenda kukuleka JB Muwonge abakubemu buli obuyimba bwaffe obwa slow by slow. Muganda waffe ali ku JB Muwonge. Muganda wange mwali mu studio JB Muwonge agenda bakubamu obuyimba ate abakwatemu akawungezi kano naye era ngenda balemerako baganda bange. Enamba yange esigala eri 07 eri enamba ya JB Muwonge osobola omunonyako eri 0763 esembyayo 6 eri 07 43 esembyayo 6. JB Muwonge abantu abo ogenda bakwatamu, abantu abo ogenda kubakwatamu natera okukwerekereza ku YouTube. Muganda wange JB Muwonge nkwagala nnyo ate tuku appreciatinga kanve mpolampola nga JB wabayingiramu awo ku YouTube manyi agenda bakwasaganya dakiika nga 3 ayongere n'ekyessimu okitaanya mu ddoboozi lye eya studio. Amale okukka ku mmotoka bali muggulu president asuze Kachoke Maditin president wasuze abakyala abatera okujja okumuweereza essaala musobola okujja ku hoteeri eno era balayinza n'okuba batandise edda essaawa zino ebo bakitegeera. Muganda wange ngenda baddamu mbakubira omulanga abali ku JB Muwonge. Twetaaga essimu management ya JB Muwonge, twetaaga essimu. Jangu ku WhatsApp yange onnoonyeeko ngambe nti Abudu wa Bobi mwetaaga ssimu ki? Mwetaaga ssimu ki? Obuyimba ntandise obuwulira mu studio ku YouTube ya JB Muwonge. Yeffe JB Muwonge kasangwawo kawo kadda ate kalibeerawo. Tulibeerawo ebbanga lyonna okusobola okubaweereza ate kasita twajja ku ground ebintu ebisigadde mu bitulekere. Tubeebaza mwenna abatulaba nga mukyadda waka. Tubeebaza mwenna abatulaba ala nga muli mu takisi zammwe mudda waka. Abatulaba okuva mu America, Japan n'ebitundu ebirala ng'ewammwe obudde bukedde. Ffe wammwe ewaffe essaawa ziri 2:32. Essaawa ziri 2:32 ate tugenda kuwummulamu ate olunaku olw'enkya twolekere Moya
tolekere bitundu ebirala, but MTN can send on Airtel. Yeah, MTN can send on Airtel on Facebook ya JB Muwonge. Kandabe ku comment zammwe. France kati lwaki oyogera wasuze yoliyo omutemu brother wa Museveni. No, tebayina Mukama Katonda yatukuuma. Tolowooza nti bamanyi otubatusuze ate president abadde era abagamba wasuze kyetukoze tekimenya mateeka kyensuubira. Wembadde mubadde mutugoberera mukulikeeyo mwana kasozi kyalisayise ku YouTube ya JB Muwonge. Mukulikeeyo mwana mwebale kutuweereza Abdul wa Bobi n'akyogera mu Luwalabu. Halima woba oli bulungi kyensinga emirimu gibadde gitya. Musime Yugi never show location of the president's new location please. Okay, bwate bwasabye ye tayagala kulaga bannayuganda tuweereza mmwe era kyemwogera ate era kyetugenda nakyo ate ffe kyemutusaba kyetubawa era tekijja kuddamu kubaawo wano ku management ya JB Muwonge. Enamba yaffe era esigala eri 0775322 osobola okutuyambako ku YouTube. Twagala simu ate kampani ya JB Muwonge ekifaananyi kyeyongereko ate nga emisana tetutaataaganyizibwa nnyo mu mpeereza yaffe. Tutaataaganyizibwa kubanga nti oluusi esimu ebuguma nekyamukata akasimu ka layisi katono ate munnaffe JB Muwonge CEO akwasaganya kino akwasaganya kiri akozesa data mungi ku YouTube okusobola okuva ku makya okumulaba ng'akyali live akozesa data mungi kati tasobola kwasaganya nakya simu. Twasazeewo bannayuganda nzira mu bagamba twasazeewo tubakubire guno omulanga muyimirire naffe tuukirira JB Muwonge ku WhatsApp ye ntuukirira ongambe nti Abdul wa Bobi mukyalina olugendo luwanvu okutuweereza kulwa JB Muwonge mpeerezaako 15,000 twatya ne2,000 tuzisiima 3,000 tuzisiima era tuzi appreciatinga tuweebaza mwenna. You deserve a lot of blessing from God our comrade Mugezi Richard avudde ku YouTube. Mwasa Muhammad kitufu Allah yakuuma abasajja buli kimu bakimanyi.